Hi guys! In this video, I will share with you our trip to Bangkok last December. But first, I would like to thank Vietnam Airlines for the warm birthday greeting. Char! Because it's Christmas season, we availed the fast track from Klook to avoid the queue at the airport. Bought the tax SIM card for 299 baht and looked for our airport transfer that we also booked from Klook. Hello, sawadee ka! Grand Center Point. Yes. We are so excited to tour Bangkok, but we are also super hungry. First stop, Wattana Panich. Wattana Panich is known for its beef broth that has been simmering for over 40 years. Order din kami ng orange juice nila. Parang pongkan. Parang fresh pongkan. Parang fresh sobrang pongkan. sarap. Refreshing. Medyo mahal lang. Magkano nga to? Yung small niya, 99. nasa 99. Parang ganito na kaliit. Bottle niya. Tapos yung big niya nasa 160 baht. Tapos yung malaki mga 1 liter siguro. May mga pop. Yung straw nila may scooper. Medyo may tamis na parang candied yung persimmon type dun sa may dulo. Tapos ang sarap nung crispy na yung shell.
bulsa ng Bangkok. Dito na kami. It's 9:40. We're so tired. Umalis kami ng 11:30. So, lumalarga kami ng 9 hours. 10? 10? Papayat na ako. Ay, Okay. bukas na yung ilaw. Room tour. Ikaw ba magtutour sa kanila? Ito yung dining kitchen. May ref. Sala. And TV. And this is the room. Wow. TV, window, mirror, and may safe. Tapos, cabinet. Ano yung isang door? Hindi, yung isa pa. Ah, plancha. Shower. Tada. Bathtub! Sink. And then, here ay... Oops, sorry. Plancha. Tadan! Pakita mo na sa kanila yung view. Madilim nga lang. Upo ka dito. Tapos ano, ito yung labas. Those are the malls. Puro mall ang malapit sa amin. And yan, yan yung police training ground. No? Papakita ulit namin tomorrow pagka maliwanag na. Oh, yung ganda ng pool dun, oh. Ano? Hindi ata. Hindi. Ah, hindi. It's not ours. We're gonna rest first bago kami maligo. Sobrang pagod. Ilang oras tayo naglalakad? Parang simula 10 hours kaming naglalakad. Bakit pa ako ah? Grabe. Bukas, hindi muna kami breakfast sa labas. Dito na lang muna para makapagpahinga kami ng mas mahaba. Tapos, aalis tayo mga 9 siguro. Or 9:30 para pumunta ng Jim Thompson. Ayun. So, see you tomorrow. Bye! Bye! A few moments later. Hindi pa pala tapos yung araw namin. Nagutom kami. Nag-order kami sa Grab. Tinry lang namin. Ito yung order namin. Stir-fried meat with holy basil. And fried egg. Pad krapaw ba yan? Parang pad krapaw yan. Tapos, nag-order din kami ng tom yum. Seafood. Gusto lang namin itry yung food nila sa Grab. Ang anghang, ang sarap. Ito yung hinahanap kong anghang the whole day. Yay! Ay, wow, ang daming sili! Kita nyo ba yan? Ay. Kaya yan. Ito yung mussels. Baka na. Let's eat! Pangalawang subo ko na to. Kasi yung una, Ang anghang! Ang sarap, promise lang ito. Kumain ka na din? This is so good. Sobrang sarap. malabas yung isipon kung hindi ko alam naman. Tsaka ang dami niyang laman na te. May tahong, ibon, May mushroom. mushroom, may ano to? More fish. Fish balls? Hindi, mushroom yun yung bilog na yun. Ah, mushroom ba to? May fish. Ang sarap. Ang daming sili. Ano pangalan ng restaurant? Hindi ko mabasa kanina. Eh, lalagay ko na lang sa... sa yard. Yan. May ending na ha.